Good morning, everyone. Today, we're going to perform task 3, configure Windows Server. So, let's start. So, first is to install VirtualBox guest Guest addition. additions. So, before going and start configuring our Windows Server 2016, first we need to install Guest Addition. Guest Additions consist of device drivers and system programs for better performance and usability. Some of the benefits of installing these features is to have a better video performance so that we can display VM in full screen mode. So, mao day itong dili nimo makuan day. Sa last time, dili mo siya full screen. Kasi na full screen. So, Na, kailangan dito day. Miskan Kailangan ni dito. ano ni mo, dili siya full screen. Dito. So, murag i-start ata ni mo. Kay kanina interface, dito mga Katong to. Windows Server So, na. Sa Windows Server, no? start. Okay, Nandun start sa na to. server. Sige. So, before installing the guest addition, the virtual machine display size does not fit into the host display screen. This is why you can't see the whole desktop. For example, if the VM screen is maximized, you can't see the whole desktop content. If you want to click on the start menu, you have to scroll down the slide to bottom and scroll it up to display the top of the desktop. Installing Guest Addition, you can also copy the files between the guest and the host operating system using clipboard to install the Guest Addition. Go to the device menu, then click the Insert Guest Addition CD image. Sige. You also Nag-boot up pa. ah, Boot up pa siya. okay. When installing Guest Addition, you can also copy files between the guest and the host operating system using clipboard. Na, click. I-start lagi ni mo ko ano? Na, Start. Boot up pa siya. insert Sa device. keyboard. Na, at delete. Camera. Camera Laura, dito. Windows. One. Sunod 7 days na. Dali siya nag-pop up. Nag-pop up mo to last time kay interface. Dashboard sa server management. Saan eh? Shutdown. Why did the shutdown unexpected? Ah, Cancel na natin eh. cancel lang. This kuan daw kanang file na kuan file folder. Ay divide yan sa to. Ano ate? Network operations. Lang. Server manager ang pangalan niya. Nakita na natin server manager. Ay, dara. Nagpop up na alam. Niluding pa dai. Murag lagi lagi siya sa karon. Charge mo. Yeah, delay lang. Okay. Dashboard. Hanapit. Tapos sa ubos, guro? Go to device menu. Device menu. Dire yata. And then, click on insert. There's edition CD. Dira. Kani. Kita na ba na to? Kailangan pa. Sige daw. Okay, sige. Click na lang. Click na lang. CD. Ay, kailangan lagi kagkuhan lagi nila file. Murag mag-download ata. Na-download na ata na sa VirtualBox, no? Basig. Kanang daan. Oo. Sa VirtualBox? I-install lang. Oo. Sige lang. Tanaw daw sa ngayon. Saan na mag-ibuta ang VirtualBox, ano?
Agro dito. Nag-loading pa to? Amot, kung may mapapapani, wala man siguro. Or kanina. Kanina na Itong gani interface. ah. Ana, Wala man ni pop up. napapap. Oh. Naman nata. I-click ng pilot. Itong Ay, di ba ka ganyan. ng Quandra? Ana. Insert your CD. Then go to the... Ay, ipababaan ako, ano, anta, ni, RAM. Sorry, ito, pababaan. Ano Memory. natin? Ay, 50 gig, 50 gig. Kani, Insert guest addition CD image, and then go to the Explorer nimo kana. okay, okay. Click on PC icon. Click in this Okay. PC icon and you can see the CD labeled VirtualBox guest Okay. addition and was added. Now double click it and open content and you'll double click the VirtualBox addition to run the setup. Di kaya, Nadra. Ana. double click na sa din, no? Oh. So the setup process is pretty simple. You have just follow the steps and the default selected values. A pop-up window is shown and asking to confirm the software installation. Be sure that always trust software from Oracle checkbox is enabled. Always trust software. And next na. Next na. The setup will continue. You can notice the screen flash black color. This is because a custom video driver is being installed and is testing display. Yun yun, next na. Masig sa scene mo ba? Mo install. Wala na kayo, ano? Sa C. Tayo na ka. Ay, Tama na. Ay, Pili lang. salamat. So, D na ito buto. Wala na gani ko sa D. Ulit eh. Ay, drama na sa asa na nakabutan storage ana, di ba? Sa di ba, Lord? Ang sa kana ba? Windows Server gibalhin di ba nimo? Lagi. Kani ang gibalin man ako lang katong memory. Gani. Oh, murag dito ta na. Pero wala man diri ang D. Gani. Siya makita. Ay sa kuan man na sa server man nimo na. Alagi. Isa ra man jud ang drive dra. So mag-reinstall ko sunod kung gusto na ako sa D, no? Ha? Mag-reinstall ko sunod kung gusto na ako sa D. Ambot lang murag di na guro na, Lord. Mo na di sa ang kanang memorya na gikuha ba dito sa D guro. Kay gibalhin naman nimo. Dili man mabutan diri D. Gani mo man na sa kuan Windows Server man na OS. Lahi man na. Pero mo na di na guro na. Sige daw, i-try daw. Diya lang guro. Sige pa siya mo. Gani, sige lang. Kaya isa ra man gud ang disk dra sa kuan nimo. Siya natin. X. Next lang. Mag-log na dyan din mo kasi sa C. Kung siya. 64 gig na lang. Install na siya rata. 64 gig to. Kung We'd like to install so sa C. Super. At the end of the installation, wait lang. Would like to install device software. Always trust the software Oracle Corporation. Okay. Install na, guro. Install lang. At the end of the installation, restart the VM so that the new features take effect. Okay. Finish. Restart the VM though. Nag-reboot na siya. Start the VM so that the new features take effect. Tara, start na.
Dako na. Eh, wala pa. Wala pa. Ang katong kuan daw Lord, tanawa daw tong memory nimo kuan bagyapon. Dili guro na. Sa di na Wala. magud na magibutang storage ato. Sa di guro ta magkuha. Ang virtual machine ba? Ang memory ato imong Windows server guro. Kan storage na akong ibutang dere 9 gig ko. Oh, kay sa di. Sa di man. Windows server. Oh, si Dra So, siguro magkuha og i-move na memory. Dili sa C. Ta. punta. VirtualBox. Try na siya na-install. Kamera ka dahil. Start. Okay, now open a session. As you've noticed, the display size of VM has just been resized to fit the screen. Wala siya ko. Iris i-restart pa yun gura nimo Lord. Katong kuan ba? Balik. Oh, katong ang virtual machine yun. Start. Restart naman siya ganiya. Ang kuan naman to, system naman ata. Gidaw. Automatic rong guro. Kaya open NX ni. open a session. As you notice, display of VM has just been resized to fit the screen size of your workstation. Isa po laptop PC. Now you can easily display the VM desktop to full screen mode by going the view menu by select full screen option by hitting Ctrl F combination. Get Lord. Controller. Now you can easily display the VM desktop mode in the full screen mode by going to the menu, view menu, view, so view, select full screen. mode. Yeah. Control Control F. Switch, no? Ito. Leader ah. Full screen na siya mo. Ito siya. Okay, nice. So the guest desktop dili siya lag no. Delay siya gamay. Dili gamay. Hmm. Gila. The guest Pero okay desktop size is reduced but it's always fit into the new size and you don't have to scroll up and down to resize a particular desktop region. It's handy feature, cool. Now that we have a well-figured our virtual box machine, serious things can start. After installing the Windows Server 2016, the next step is to configure your server. Configure the server. Before assigning a role to your server, creating a domain controller or any other configuration, you need first to prepare your server to be integrated and use it in your enterprise network. There are some basic configuration we must do. So, device naming convention. Ano diyan eh? For configuration, you need first to prepare your server to integrate and use it in enterprise network. There are some basic configuration we must do first. Naming device name convention. First, we need to attribute a name to our server so that we can easily identify it in the network. How to name your server? If your company has a well-defined naming convention for your server or computer and other network devices, you'll probably follow this convention. But if you have the 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 charge of elaborating such convention, you have to establish an effective one. This will help you and your team to quickly identify a device, its location, its purpose, and simply by reading its name. Your naming convention could be not be necessarily as follow. For example, US country code, location code, site code, Voice device code. role, SQL. Tulo dito buhatan mo.
IP Sample, address, subnet mask, and gateway. service level, and sequential ID. Sumuni siya. US, location code, NYADC, site code siya. Device role, kay P001. Pag name ana day. Diretso na tayo. So, change the server name. Ano? Ana is JSON name. First, change First, the server name from the server manager which is displayed just after your first session. If it's not displayed, you can open it from the Windows Start. And under Windows Server Zone, click Server Manager. okay. So, dili Ah, mo pop up kali mo pop up. Okay. Mag-change na tag server. Muna na tong insert kuno. add a local server. Properties. After installing, Now that the server manager in the click on the local server where you can find the computer name property. After installing Windows, a random generated name is attributed to the server. okay. Na What the siya brother? random name. Can I computer name? To change it, just I-change click mo the na to name. Okay. To open the system windows, then click on change button as indicates. And then I'll change. Next, enter the server name under the computer name zone by applying the naming conventions. So the server name will be PH indicates the country, PH daw, and DC for uh, Davao City, PHDC. A Davao for site City. code, A for site code, and DC for domain controller role. After after the character FE. na the wait lang. PHDC niya A site code, DC for and DC for domain controller after the dash character. Type uh, type P type P to indicate that it's a production server. Okay. And, Dash. and another three character for your first three letters of your last name. Then 0 1 for sequence number. First three letters of your last name. What's say? Malaman. Imo na lang Lord. Sige. Ano Say, kay sunod example? na rin, ano? PHDC A DC Da, yeah, dash DC. dash tos P Dash. P production server. authenticate the production number. Kani wala ko balo. Ah, 01 gyapon. oh. Daw, 01. type P indicates it's a production server and three characters for your last Add. name. Last name. So so P O Kwan, L last name A nimo. H LH ana. And kani then P 01. P L H tama ni. Tama na. Then 01. Na. Wait lang. Double check na to. Type Daw. P to indicate the production server and another three characters for your first three letters tama. And then 01 for the sequence. Sequence number.
Then we Okay. finish. Tanaw tong example sa taas, inana man daw. Okay. Ako tong example sa taas sa naming convention. Ah, okay Nasa na ni? page 6. Page 6. Or example, inana man. Country code. Location kay Davao City. Site code kay A ata to. Device kay Kuan DC man ta, ata. DC kay device controller. Service level, okay. Kwanta ka ng P, production, Ah, and then kuan ID 001. Rights PH DC makita akong kani mo, makita ni mo. asa Klaro siya. Kani. no? Okay, type. Mm. PhD Tama. C ED wait lang. Asa ganta? I-review sa ito sig mali ta. So the server name will Ganito. be PH indicate the country. PH tama. And then DC for Davao City. And then A for site code. And DC for domain controller. Tama. And P and LAH01. Tama. Ah, Tama, tama. Okay na ni. mm. Then you must okay, okay. You Na, must restart. apply Okay. that changes. Na, ikuha ni mo. Ah, Restart ni mo. wala lagi siya nag-restart. Ni-click Wala, mo ba? wala siya. Wala. Oo, click ako okay. You must Okay. restart. You must start your computer to play this Kita na game. gano'n mag-restart. Ay, na naman, no? O naman sa Na-apply pop naman, no? up. Apply na ata. Close. Close. Dira. Ready. Start later, ya. Start now. Ay, later. Pwede mo na ito i-start na lang para ma-apply yun. Sige, sige. Restart na. So, note, the screenshot does not follow the convention stated. Kindly review the step 4 and follow the guide to server name. Lah. Example of valid server name for this course is PhD AC. Tanaw, Oh, PhD AC tama nga DC. ro ta. Verbal is effort na balaman. Okay. Tama. Tama ta. Ikaw na. I-restart mo. Start na lang para Restart na kita ako. ang changes. Diretso na. Sunod kay IP address na sad. Over on the ano. Okay. Dapat ma-restart pa. Ay, dapat kuha na nato ni mo. Kay imo pag-download di ay. Ha? Imo pag-download ani. Kasi pag-download. Kani kung sobrang sa time. I Madugay. mean, oh, Nagdugay ba ito? Sa una na ito gani. Dugay lang mga. oh, lugay ta. 1 hour, 2 hours sa Ato ko nakitan. May pa na ako natistingan. Ngita po ladder. Extension to nakitan. Pero, pa na ako Kaya natistingan. diretso sa Google Meet na kuan recording. Ba't lang kumagana? Pa na ako natistingan. Okay na ba siya ang boot time? Okay na no? Ha? Ang Oh, boot yeah. up. Oo. Yeah. Naman. Pas yun. Over. Lalagay dito. Pero, loading pa rin.
kuan gyapon siya internet gyapon. Pwede ko ma-install Google yun. Ano eh? Open network. O assign IP address. To change IP address, hover the network icon and taskbar, then right click. Nakita na ba tong na-change na ba pangalan, Lord? Tanaw daw dito sa kwan, Lord. Itong ganiya, Lord. Itong gadto ng server manager. Na-change na ba? Ay, Ano to? nag-loading pattern eh. Ay, loading pa. Lag siguro. Pop up na. Ah, Pinigyapan ka na yun. Pinutin natin. Ano raw? Hindi. Kailangan. Mo conjure din siya. Every startup. Mo launch. kailang. Kaya, okay, continue sa ta. Hover na ito icon, then ano taskbar, right click to open a context window, and then your network, connection, ethernet. Click mo internet, change mo IP address. So next, click the properties button, the ethernet properties panel, and select internet protocol version 4, then click of this button. IPv4 na kon address. As you can see, the server has attributed an automatic IP address by default kay naka DHCP siya. DHCP protocol. To give a server a fixed IP address, select the following IP address and then enter. IP address 10.10.10. Subnet mask 55.55.55.0. Ang default gateway kay 10.10.1. 55 to 55.55.0. Tira. Then 10.10.10.1. After that, we need to enter the DNS server so that the server can resolve host name on the local network and websites on the internet. The preferred DNS server will be the server itself as we will set a DNS server role on this page. Interloopback address today. Interloopback address which is 127.0.0.0.1. Loopback address, Lord. Sa DNS. Kani. Kani yata. Oh, na? Nakaset na daan? Ay, gisit ba naman? Okay. Okay na? Di, ako yung butang Ang loopback address mo yung localhost na kuan sa computer dyan na address ba? A loopback address is special IP address which refers to local host itself. So, instead of using 10.10.10.10, we will use the loopback address, loopback IP. It's very handy because the server IP can change in the future, but loopback IP will never change. Set it up and forget it. For the alternative DNS server, I will enter the Google DNS server 888. Google bitan eh. Google din. Karon ako di 888 Google din na day. Google na DNS server. More din na mga kanang hindi ka maka-access og kanang mga kuan gamiton ro mo na. Kanang ma-block ang mga site ba. Google man akong gamit dire. I-change mo sa ano. Okay. Ay kalat so. So now, let us test the server connectivity to be certain that can reach external networks the internet. Okay na guro tong okay na naman. Okay na. Okay. You need to open a command prompt and do a ping, but first as well we'll use a command prompt often. We use the command prompt often. It will be better that we'll pin it in a taskbar so that can access quickly. Pin taskbar na lang. Okay. And then in the command prompt, type ping it ping na mong Google IP address. Admin di ba niya no? Ha? Gira nas admin niya no? Pwede na. Oran admin. Naray nas admin. Okay. Illustrator na ako. Ping ni mo. Kuan. Ping 8.8.8. Okay, we're receiving data. Host unreachable.
ping niya mo kay 10. Ha? Ang iping niya kay 10 ay pinging from. Ay, tama lagi. Ang pinging from 10.10.10 lagi. Ang dapat man kay 8.8.8. Oh. Gido. Sabdo? Sub ping 8.8.8.8. Adara. Ano naman to na mali? Kuan pa guro kay wala Ay, pa na nawala na register. sa nawala na sa mo. Ay, identified na. No internet. No internet lagi mo lord. Gido sabdo. Yo, sab lang lord. Yo sab lang kuan ping na pod. Kay nakasend ba ka? Nakasend kay isa no? Oh, kanakasend ko isa. Ay, Isa lang sa. Ay, wala din mo. Wala din ko nakasend. laday. Field no? Wala ba Zero. siya nakakonect? Zero Wala lang. siya nakakonect. Wait lang. Configure na ito balik. Tignan kayo na mali. Ano man siya? TCP. Oh. 10.10.10.10 255.255.0 10.10.10.1 Use the following DNS server address 127 naka ilagi maping. Now that the IP address is set up, we need to restart the computer and new server. Like server merger display go. Pwede ganyan i-restart di ay. Iya ha. O pa niya na-restart. Okay daw na Lord niya. Restart daw ang computer. Tama mo no? Pareha no? Pareha itong properties sa DHCP kuan IPv4 na IP address no? Oh, Tama no? Pareha no? X na sad eh. Oh, exasad na. Restart sa daw ta. X. Saan restart dali? Dali ka. Bata. Start. Just restart. Ang internet ganin ni Dino. Tindot. Siya makasconnect sa internet. Basig mahina akong signal. Pero sige, try na ko sa kuha nga post. Kung naman, kailan man dapat mo na. Sa Ay, host na ako, namit lang. Tin lagi yung giko no? Giping no? Oh, from 10.10.10. Ito ako nag-internet. Ping 8.8 with 32 bytes. Ang lookback prepared DNS kay kasi kung prepared DNS kay 8.8 Baliktad, no? dili ay Ibalin na to. yan na akong I mean, ang 127 kay nasa alternate. ang main magud ng preferred DNS. Oh, we need to enter DNS server so that the server can resolve host names on the local network and the websites on the internet. The preferred DNS server will be the server itself, as we will set a DNS server role to this one. Enter the loopback IP address which is 127.0.0.0.1. A loopback IP is special IP address refers to the local host itself.
So instead of using 10.10.10, we'll use the loopback IP. It's very handy because the server IP can change in the future, but loopback IP will never change. For the alternate DNS server, tama man, alternate ni may butang. When enter the Google server DNS IP, um, 88, Try na ako balik sabon. configuration. Gidaw. Lagi sa internet load no? Awa daw. Eh, wala ako, wala. No Internet. internet access. Wala siya internet din eh. Wala siya nakakonect sa internet. Unidentified network. Ay, wala. Mahod ko ethernet man sad di ay. Ay, di. Sa kondo ni siya. Doon ba internet na? Wi-Fi, sa ba? Wali no? Wala siya wifi. Imo ang IP address kay 10.10.10. Ito daw. Ah, Then, change, hmm. Mag, mag-matter ba din siya man? Kay wifi man akong gamit sa host. Yung internet man nakabutang dere. So, dapat ba mag-internet ko sa host? ambot lang. For sure. Pero feel ako dili na. Kay kani siya na nakakonect na dere. Oo. Dapat ba? Kasi matong sa visor doon. Itong sa mobile na to sa ano. Nakakonect naman to daan sa internet kuan sa host. Dapat. Di gidownload ping ka di gyapon no? Ang internet. Wala gyapon. Ano naman siya? Let us test the server connectivity with certain that it can reach an external networks and internet. We need to restart the computer and click new server text. No? Muga na no? Sig, balik ta download. Ano? Wala din siya kanino. Gusto nga ni identified network. Ganihan man, wala man siya. Wala pa ikuan. Nakre. No network access. About ako na. No network access. Ganiya lord, di ba naman ay network ganiya? Oo na. Internet no. Wala pa na to gilis na. Ay, wait lang. Masiday note there eh. Para day. Sabi na ako mag-matter sa to ang sariling host. Ang mga IP address or sa. Hindi. Ad rules na gani siya diri lord. Gagawin di ka kunik ka to ah. Eh. Mali. Ug balik. Di ba DHCP man na ganiya? Nag-try ka ganyan man. Ansa? Ay, karon. Say mo na. And, wala. Kasi DHCP. Nasa dapat. 10 IP, di ba? Di ba na ganiya naka DHCP, di ba na? Before nimo i-change. Kanang automatic yung IP ba? Ay, oo. IP. Ibalik sa do dia. Tawag na siya. Automatic no? Ya kung mag Oh, nakaka-network. Naman.
No. na internet. Say IP niya Wait tanawa lang. do. Try na to ping. No. Naamo no. Na ping. Kaya naman siya internet. So, problema ni mali at siguro. Siguro di ni server na to Lord kay 888 Try dili na look to. back. Feel ako kanimon. Dere sa 10. That's 10. Oh, kana gyapon Okay. 10 gyapon dira. Ay wait lang sa tanawa sa dong IP ana Lord. Makita di ba ng mga IP katong ganiha gikuan nimo sa network asa Ah. dapit internet. Hindi man dira details lang. Unsang IP na to? IP na to. IP10. Dira 10. Dot 0. Dot 2. Dot 4. Tama sa mas gateway kay To okay. that 1. DHCP server to that 3. Automatic mo na okay. Balik lang, ibalik lang. Dito na set lang ang set to. Balik ko na to. 10. Hmm. 10. Kukunik siya no? 10. Oh, okay. 10. Dot 10. 255. 255. Ya sa tuwa, 255. di na makunik eh. Pag change sa kuhan. Masa damage mismatch ano sa ay addressing. Then I-try na magtutunog to siya. alternate or Wait, kato wait, sa wait. phone to server sa Ah? Ay, katong ah DNS. Katong ganiya. Same ah ganiya na DNS. 10.10.3. dili kaning Isa. 197 Ah? loopback kaning loopback address. Sabon ka pa na to? Ah, Sige daw. 127.0.0.1 8 8 kung sa host good ko ani ginapinat na ko ning con validate settings upon exit. Kay murag gina-fix niya kung unsay mali. Ano Sige daw. sa host. Kaya murag na siya dara. Ya pa-fix na ko kung dire sa host. Da, Give us internet. wala gyud internet no. No network. Basta ka to na iPads. O ay kaning mga konde. Oh, DHCP is not enabled for Ethernet. Saan eh? Katong ganiha. Kay gikuan man ka. Wa man ka nag Dili DHCP. siya bagay. Fix magud ka. Ano? Kay fix magud na to. Kirang dili kuan ba automatic katong IP addressing. Mo to. Mao na. I-fix Yang. niya ang DHCP is not enabled O for kung Ethernet. enable nimo Ang na. problema to ato kay Una naman sa DHCP. internet to. Oh, kay nag-fix no. Ibalik to I-fix kuan sa DHCP. automatic guro. Ah, ibutan lang to Lord. Ibutan do balik ay lang to ikon. 8.8. Ay dili ba? Ang katong fix na IP address ba diri ba? Sa instruction. Usab lang. Kare. Pare, tawag po, saan balik pa? Sige itong DHCP address server. Ka na to. Balik ka na to tanawon. Kaning kon niya. Default. Oh, Limot na ko. siguro parehason guro nimo dira.
Maka-internet na ka. Gino. Itong default pa niya. Do. Di parehas guro ni mo DNS Lord. Ang DNS Ah, yan. DNS lang ako itong i-copy. Oo. Kana ang ihang primary guro. Saka ng preferred DNS. 192.168.1.1. Kung kani mo dyan ano? DHCP o DNS. Lahi na na siya. Sa DHCP man sa DNS. Lahi man na. Matik. Lahi man na. Wala man na dito. Pwede DHCP. Okay. Yan ba man na? Ang default gateway niya kay 21. 10 Sige. dot kanta lang. Default gateway niya. 10. Basig, isulat na lang kapil ng default gateway Lord na. Gino. Basig sa default kanina. gateway kung bumali no. Di pareho no. At address 10.10.10 nagkapunta. Ay lang sa. 10 dot Ay, i-copy na lang sana dito. Okay, pang-testing na to. I paid me. Prefer na ito. Okay. Properties. Ano sa? Then, Ato lang sa i-try sa Andrea. nato ito. Oh, kana. Kana sa. DNS na ito. Pulihan. Oh, change. Ay, ka. 10. Not 10. Not 10. That one. 10. Ay, Kinabutang dili. dito. 192 The prepared DNS server will be the server itself as we will set a DNS server role to this one. Okay. Okay. Hanap ang 8.8 wala ko naman butang. Ay, wala. Wala na gani siya internet mo, no? Eight dot eight. Ay, default gateway. Ay, sige lang. Sige lang. Okay na sa. Lagyan po no. List din ang default gateway Lord. Siya mag-copy Lord. Kasi dili pa ka maka-internet ani kay magbutang pa siya ko ano. The Pepper DNS server will be server itself as we will set a DNS server role to this one. Pero sa diri kay nakakuan makakonik man siya. Wala. Change lang mo default gateway lang. Oh. Ano ba? Warning, the default gateway is not on the same network segment. Okay. Okay. Tama. Kaya Wala mo siya, no? kay 10 that 10 man day mo rin tama. That 10 imo. Nya mo Ayo. di one. Nya dapat dra kay that 10 that 1 pod 10 Tapos 10 10 po dapat. 10 to that dapat na tama. Hindi ko huli ko to ano. Ano ba yun? Add roles. Add pa mo sa role diri. Solution type. Nga. Mission server. Add roles wizard. HCP. Add roles ang last Lord. Ay, kuha lang sa to Lord. Iset lang sa to Lord. Skip sa nato ni para Ay, dili. Iset lang time. sa gyapon sa katong nasa instruction. Sige. Pero wala na to nakuha ng pingin. One, two, 7. 0. 0. That one. 1, 2, 7, 0, 7. Nya 8.8 dra. Tama no?
Gamit. Yun siya Wala dyan internet. Dili dyan. Pero pag Nang ditch, diretso man ba? kung magamit ka kuan, kung imo ang gamit ang internet Lord, dili ka mag wifi. Pa natin ano. Maka kuan day ka dira internet. Ay, wala anong guro kayo ano? Cable, La ka. wifi. Kasi mag-matter sa kuan mo kaning gigamit na ko diri na IP address po or unsa. Di ba? Oh, Kay pwede dili siya. dili dili sakto ang 10.10.10 diri sa network nako. Kasi Ay, lang. ang sa network mo dira kay kuan man na DHCP mga tagyapon. Ay Automatic address naman na. automatic Di ba dira sa imo ah? automatic ito ni. Wala kang change. Tama to. Sa network man to. Click sa ta. Draw sa ta. Gather sa ta. Siya ako ni internet. Wala. Now that the IP address is not set up pa, we need to restart the Windows and a new server takes effect after the server just go. Server name Lord, nakita na Lord. Ah, Nya IP address dira. Pareha man. Pareha jud dira. 10.10.10.10 PV6 enabled. Enabled siya, Enable pero wala siya internet. siya internet. Wala. Wala. Mag-access pa tag internet na sa YouTube. Murag, kailangan na tani. Address ito. Same man ang atuang kuan. Change pa di mo ang kuan na to. Kaya ang dra man good sa automatic kay 2.1. Pag i-change na mong address mo. Bilang. Tenyo ta. Yes, ta. Address na ta. So, ang address kay nila ta diretso man. Ano to other role server. Manage. To add roles, server will use the server manager. Add roles and features. The add roles and features wizard is displayed. The first page just displays some helpful information on how you use wizard. Read them and click the next button. In the Okay, next next. page, next page installation type, by default, a role-based or a feature-based installation is type is selected, and this is what we need to. So click select Okay, next. next Okay. installation type. Role-based or feature-based installation. Alam mo no, wala pa na take effect oh. Ah, Ang IP address niya dere kay 10.0.2.4 pa. ah, So, cancel sa tayo na to. Restart. Wala pa ba ito kung restart ano eh. ako, o pa ka-restart. Basig mo gana na niya. Kung restart na. O sige, restart siya. Hindi tama, ka-restart. Mag-change ka dito. Ah, wait lang. Internet, Tarpalay ko na ako. internet. Kung ako na dito eh. Pero pag gamito ni mong DHCP na internet, no? Oo. Di man na ito na Lord. Bukod ito kasi. Basig nasad ang ubanan na grupo ni Kukuha. Nga to kung patuloy lang to sa taas. Na set na to ang IP. I-shutdown. Shutdown mo. So, restart na to. Set ang IP niya.
Di, pareha ra dito niya, dili mo ka na internet. Alam. Shutdown server, connected user experience, and telemetry. Okay lagi. Restart Dugay. mo ito mo. Starting. Paghihapon. Di ako internet. Paghihapon. Pilit na mag-adog rose mo balaw na pa eh. Yan, alam ta. I-follow man na to tuloy to. Pero, maka-internet man to kung DHCP, no? Oo. Listingan man to na to ganiya, di ba? Oo. Nag-ping, di ba ka to? DHCP lang. Oo, nag-ping. Ay, nag-ping Ah, yan. wala, Oo, no? nag-ping. Pero, na siya, na internet, na makita na mo dira, di ba? Oo. Nag-ping at ako. Si manage. Add rows. Wait lang ah. Wala pa dito siya. Okay. Manage. Next. Next. Pero attend na siya. Dito na. Ganyan ka attend na sa 0.2. Now, select the role you want to attribute to your server from available role listed. I select DHCP role. A pop-up window is displayed asking if you want to install additional tools so that I can manage the HGP feature from this server. Just accept and add these tools. Okay. Add features siya. DHCP. Na-add mo? DHCP server. Add na. Check. Check. Then, Next. Next. You can add the feature to your server if needed. Otherwise, you can skip the step by clicking next button. Next, Next na add. siya. Next ito. The following page describes the roles you installed and gives some advice action performed so that the role you've installed will work as expected. Shade nakabutang. The dynamic host configuration allow the server to assign or list IP address to the computer or other devices are enabled as DCP clients.
Deploying a DHCP server on the network provides computer and other TCP based configuration permit this device and need called DHCP options. This allow computers and devices to connect to other network resources as DNS server, WIN server, and router. Things to know. You should configure at least one static IP address on the in this computer. Nag-static IP mo ka. Before you install this server, you should plan your subnet scopes and exclusion stone and Bakit save kung sa preference. Demon bago siya mo pay? Di pa Ma, sure. gilaw. Siguro no? Some roles and Oo. features requires kaya namo gito nakabutang dire good pod awa. Sa katong mag Oo. i-type gito mong kuan mo dire itong loopback awa. The preferred DNS server will be the server itself as we will set a DNS server role to this one. Mo to. Sig kamot lang kung magana na siya. Basic, basic Gani, gani, kailangan mag roles na. Kay gani. DHCP server basta Oh, gani, gani. kita Sige, sinatanong. continue ta. Sige. Some roles and features required to X. server. Some roles and features required to the server to restart. So if you click the restart, the destination server automatically, if required, the server will automatically restart after installation completes without any warning. So be careful of this option. When you add roles or features on the production server, this can lead to server interruption and cause some problems for users. So, i-check It's, na siya. Or, um, di a-check. kay kung i-check naman na siya, mo restart na Ay, lang automatic pagbalik. yan eh. Mm, Okay, okay. Orton siya. Di na ta makapili, no? Siya di makapili. O, mo restart later or Oo, oo, restart oo, na. oo, automatic na siya. Katang, diretso na siya. Oo. So, kung na kayo wala na save, GG dyan. Mm, So, install na ta. oo. Install. Gi mag-restart pa na siya. Ay, wala magi-click tong kwan. Wala na akong i-click. Finally, click the install button and wait to set up process completes. DHCP. Di Nana ba siya siguro DHCP. kailangan ng... Oo, di siya kailangan internet eh. DHCP server tools. No? The role we have added will be available under the tools. Nice. For man na. Kuan ako tong kwan Lord. Close S3. na siguro eh. O siya kuan no? Dira, DHCP. Ano siya? Wala siya kuan Lord. Kanang kuan siran good. Naipasa. Ay, wala siya ikatano. Pero na, ano siya. Na siya diri sa boss. Oh. Pero wala sa G-Class naman. Oh, wala. Wala. Sige. Kasi wala pa na-upload na siya. Mag-answer ka bantana. Oh, mag-answer siguro ito. Wait lang. Tin ako wala. May butang. Gani, hindi mo. 10.10.10. Kay lookback mo butang naman dito. Hindi siya... Isa Naman na, na Lord. step.
Uman na. Naman Na-close na. na lang ako. Makita na ganit dere ang tools JCP. Tara. Naman tong murag verification na na-install na. Kara. The role will be added in the available Mm, and the tools below. Kara. ano data? Hmm. Kuan lang is Kaning pinging wala ta internet and sa pag-ping. So, stop sa nato recording one. oh, is ano to? Right.